Letter A was 8. B দেখি the purchase of furniture was rather erratic. Erratic মানে কি? অনেক আপ ডাউন করেছে। Erratic মানে হচ্ছে fluctuation হয়েছে। It fluctuated, it was erratic. এটা erratic ছিল। So erratic হচ্ছে a noun এখানে। So the purchase of furniture was erratic. Furniture কেনার অবস্থাটা erratic ছিল। Let's say আমি ডে 1 এতগুলো ফার্নিচার কিনলাম, ডে 2 তে একটু কম কিনলাম, ডে 3 তে আবার বেশি করে কিনলাম, এটাকে বলে erratic, আপ ডাউন করা, ফ্লাকচুয়েট করা। সিমিলারলি এখানে কি বললো? অনেক আপ ডাউন করেছে, অনেক ফ্লাকচুয়েট করেছে। কমা, হিটিং আ পিক ইন দ্য মিডল অফ দ্য পিরিয়ড। সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা অ্যাকচুয়ালি কি ছিল তাহলে? দ্য পারচেস অফ ফার্নিচার ওয়াজ রাদার erratic, full stop. It hit a peak. এটা কি করেছে? কি সাবজেক্টটাকে বাদ দিল, কমা আনলো, ভার্বের সাথে ing form, hitting a peak in the middle of the period. এটাই করেছে। কিন্তু পিক মানে কি? হাইয়েস্ট পয়েন্ট। দেখি কি হলো এখানে, নিচে গেল, পিকে আসলো, মাঝখানে কমলো, বাড়লো। সো অনেক আপ ডাউন করেছে, অনেক ফ্লাকচুয়েশন হয়েছে, বাট ইট হিট এ পিক। সো অ্যান্সারটা হচ্ছে, সো অ্যান্সারটা হয়ে যাচ্ছে 5। জেনারেটর অ্যান্সারটা 5 হচ্ছে। অলরাইট, নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই। The sale of fish products rose dramatically. Dramatically মানে কি? হুট করে বেড়ে গেল, হঠাৎ করে বেড়ে গেল। In other words, increased sharply, rose rapidly, climbed dramatically, একই জিনিসই কিন্তু। So fish products এর যে সেলসটা, that increased rapidly, that increased dramatically. So এটা হচ্ছে কিন্তু 8. So this one is 8. All right, let's keep moving. There was an insignificant dip in equipment production. Dip মানে কি? হালকা করে কমা, হালকা করে কমে বেড়ে যাওয়া। 7 দেখেন একটু করে কমে বেড়ে গেল। So that's what I would call a dip. এটা কমে বেড়ে গিয়েছে। So D should be 7 because এটা dip হয়েছে, and so on. There was a steady increase in the amount of coal used, followed by a period of stability. Stability মানে কি? ধীরে ধীরে বাড়লো। দেখেন, সামথিং যদি একটা কার্ভ দিয়ে বাড়ে, গ্র্যাজুয়ালি বাড়ে। The amount of coal increased gradually, সেটা কি verb form sentence করলো, there was a steady increase in the amount of coal. So there was the subject, was a verb, object amount of coal ছিল, followed by মানে কি? এরপরে stability আসলো, মানে উঠে সোজা হয়ে গেল, stable হয়ে গেল। This one's 3. Next, then there were wild fluctuations in sales, but the trend was upward. Trend was upward মানে কি? ওভারঅল গ্রাফটা উপরে যাচ্ছে। এখন ফ্লাকচুয়েশন দুটো গ্রাফে হচ্ছে, 2 তে হচ্ছে, 5 এ হচ্ছে। বা 2 তে কমলো বাড়লো, কমলো বাড়লো, কমলো বাড়লো, নাথিং চেঞ্জড। 5 দেখেন অনেক কমা বাড়ার পর, বাট ওভারঅল গ্রাফটা কিন্তু উপরেই ছিল। দ্য ওভারঅল গ্রাফ ওয়াজ পয়েন্টিং আপ। এই জন্য বলেছে দ্য ট্রেন্ড ওয়াজ আপওয়ার্ড, আর কিছু না। Alright, next. The number of people attending the weekly lectures plunged. Plunged মানে একদম স্লাম্প করা, পড়ে যাওয়া। Drop sharply, fell rapidly, decline dramatically, এটাকে বলে plunge করা। So এটা হচ্ছে plunge. So F ছিল 5 and plunge করেছে, এটা কি ছিল? এটা হবে 6. So this was 5 and then this is 6 and so on. There was a dramatic fall in the share price. Dramatic fall, এটাও একই জিনিস। 6 প্লাঞ্জ করা, র্যাপিডলি পড়া, ড্রামাটিকলি পড়া। আসলে আমি ড্রামাটিক ওয়ার্ডটা পছন্দ করি না, বিকজ ইটস সাউন্ডস মোর ইমোশনাল। ড্রামাটিক হঠাৎ করে হয়েছে, এই জন্য সাধারণত আমি ইট ফেল শার্পলি বলি। শেয়ার প্রাইসেস প্লামেটেড দেন স্টেবিলাইজ। প্লামেট মানে কি? একদম পড়ে গেল, মানে স্ট্রেট লাইনে পড়ে গেল, পড়ে যাওয়ার পর সোজা হয়ে গেল। দেখেন, শেয়ার প্রাইসেস প্লামেটেড বাট কম্পাউন্ড সেন্টেন্স দেন স্টেবিলাইজড। সো এটা হচ্ছে 4। After a dramatic fall in the number of people settling in the city, there was a period of stability. এটা একই জিনিস, কমে যাওয়ার পর সোজা হয়ে গেল, এটা আরেকভাবে লিখেছে। So the answer হচ্ছে 4. The number of houses sold dipped marginally, মানে একটু কমেছে। এটা দেখেন একটু কমেছে। Marginally মানে কি? To fall by a single unit. 1 হতে পারে, 7 হতে পারে, it's your choice। 7ই বললাম। There was a gradual decline in the number of children. দেখেন ধীরে ধীরে কমেছে, steadily টিপ টিপ করে কমেছে। So gradual decline, এটা হচ্ছে 1.
The sale of DVDs was rather inconsistent. Inconsistent মানে কি? It's not consistent. এখানে এটা যে up down করেছে, you're not sure how it went up and down. এটাকে বলি আমরা inconsistency. 2 দেখেন 5 দেখেন দুটো কিন্তু inconsistent, but 2 would be the better answer. দুইভাবে আপনি describe করতে পারেন, but 2 would be a better answer এখানে, because 5 এ peak করেছে. The attendance of students in the class decreased drastically and then remained steady. ভাই inconsistent কি বললেন আবার একটু বলেন? এটার উপর কোনো surety নাই. It went up and down. Consistent না, it's not normal. কমেছে বেড়েছে fluctuate করেছে, এটা inconsistent. কিন্তু রিমেম্বার এটা কিন্তু নাউন, সেটা কিন্তু আপনি ভার্ব হিসেবে ইউজ করতে পারবেন না। যদি বলি সেলস fluctuated from year 1 to year 2, সেলস যে ফ্লাকচুয়েট করেছে সেটা বললাম, সেলস ফ্লাকচুয়েট করেছে, তখন কিন্তু ভার্ব ফর্মে আসছে। ইনকনসিস্টেন্ট কিন্তু ভার্ব না, এটা কিন্তু একটা নাউন ফর্মে আসছে, মানে কনসিস্টেন্ট না, ইটস নট স্টেবল। অনেক কিছু আপ ডাউন করেছে, তখন বলতে পারি আমি সেলস ফ্লাকচুয়েটেড কি সেলস ওয়ার ইনকনসিস্টেন্ট। এটাই, মানে কোনো কনসিস্টেন্সি নাই, there was no consistency. এটাই। So the sales of DVDs was inconsistent অনেক আপ ডাউন হয়েছে যা বললাম। The attendance of students in the class decreased drastically and then remained steady at a particular number. Drastically মানে কি একদম কমে গেল, তারপর একটা নাম্বারে স্টেডি হয়ে গেল, এটা ছিল 4. So these are just some ways to describe the graph, আর কিছু না। So it was just a quick exercise just to get you more